Hi friends, welcome back to my channel. Right. See, in our series of program that is the intermediate new syllabus has released, we are in the second chapter, that is second unit, electrostatic potential and capacitance, and that too already we completed 6 videos. Last video was one word questions. Now in 7th video we'll discuss about very short ఆన్సర్స్ ఓకేనా. 7th వీడియో ఏంటి మనకి వన్ వర్డ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. 6th వీడియో 7th వీడియోలో వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో సైడ్ రైటింగ్ పెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈజ్ ద 7th వీడియో అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి 2 మార్క్స్ అవ్వచ్చు ఇది. ఓకేనా. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇట్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. ఓకేనా. సో స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. రైట్, చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఫస్ట్లో ఏమడుగుతాడు, కెన్ దేర్ బి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా. ఇది మేబీ 2 మార్క్స్ అండి. ఇది వెరీ షార్ట్ అంటే కెన్ దేర్ బి ఎలక్ట్రిక్, ఓపెన్ యువర్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్ తీయండి, అకాడమీ బుక్, దాంట్లో చూసుకోండి. కెన్ దేర్ బి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ ఎ పాయింట్ విత్ జీరో ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ. సో వాడు ఏమన్నాడంటే can there be electric intensity 0, give an example, can there be electric potential అంటే potential ఉండి potential is there but electric field 0 అన్నాడు. ఇది ఏ కేసులో in our concept already I told you regarding shell. ఓకేనా. shell that is conducting sphere. ఓకేనా. సెంటర్ పాయింట్ ఈ షెల్లో కండక్టింగ్ స్పియర్. ఓకే, conducting sphere or shell. సో షెల్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ అండి. పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. అంటే డెల్టా వి ఉండదు, 0, వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఇన్ అ హాలో స్పెరికల్ సెల్ అంటే హాలో సెల్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్సైడ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అండ్ సర్ఫేస్. So V at the center inside is equal to V at the surface. So this is the best example for hollow conducting sphere or shell. First question answer adi. Can there be electric potential? Yes, in the case of conducting sphere or spherical cell where V inside is equal to V surface KQ by D. But inside the conductor spherical cell E is equal to 0 inside. Okay. So this is the best example for the first question. నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ దానికి వెళ్దామండి. లెట్ us go to సెకండ్ వన్. ఎస్, క్లియర్ వస్తుంది కదా. స్పెరికల్ కండక్టింగ్ స్పియర్ లేదా స్పెరికల్ షెల్. అదే నాన్ కండక్టింగ్ అనుకోండి, సాలిడ్, అక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ దేర్. నౌ లెట్ us go to the second one. కెన్ దేర్ బి ఎలక్ట్రికల్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎ పాయింట్ విత్ 0 పొటెన్షియల్. రెండో క్వశ్చన్ చూడండి. Potential 0 but E is there. Is asking another nice example. 2 marks question ఏమడుగుతున్నాడు సెకండ్లో. కెన్ దేర్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎ పాయింట్ విత్ 0 ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఎస్, ఎక్కడది? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఎట్ ద సెంటర్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. చూసుకోండి, ఇదిగోండి. I'll draw the diagram with red pen. So best example ఏది? In the case of electric dipole at the center. So center అంటే చూడండి, ఇది ఒక చార్జ్ మైనస్ క్యూ, ఇది ఒక చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. So we already know the distance between them is 2a. Now at the center if you take, this is a and this is a. At this point if you observe carefully, జాగ్రత్త చూడండి, ఇది మైనస్ క్యూ, ఇది ప్లస్ క్యూ. సో ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్లో అట్ దిస్ పాయింట్ నేమ్ ఇట్ as some p. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ E1. అలాగే ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి టువర్డ్స్ ఉంటుంది ఎట్ ద సెంటర్, దట్ ఈజ్ E2. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈజ్ E net vector is equal to same direction, both are in same direction, away and towards, that is E1 plus E2 వెక్టర్. సో దేర్ ఫోర్ మీకు E1 ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఏంటి? KQ by R². KQ by R² అంటే A². సో ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి,
towards, don't write a minus here ఎందుకంటే already towards రాశారు. సో KQ by ఇదేంటిది మైనస్ అంటే towards by a square. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? అదొక పాయింట్ ఇక్కడ. సో E is there ఇక్కడ ఎందుకంటే from positive charge it is going away and towards the negative charge it is coming towards. That is the main principle of electric field intensity. Therefore రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ కాబట్టి will add up. Don't write the sign convention for electric field vector. Only for potential energy. For potential we will be writing negative sign. ఈ మైనస్ ఛార్జ్ వైపు వెళ్తుంది అందుకే ప్లస్. సో టోటల్ చూడండి 2 times అయింది. సో E is there. And coming back to potential, చూడండి what is potential V1? It is a scalar. It is a vector this one. సో ఇక్కడ V1 ఎంత అవుతుంది? V1 డ్యూ టు ఛార్జ్ KQ by D. అలాగే V2 ఎంత అవుతుంది డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ minus KQ by D. Because the scalar, the sum of the algebraic sum. So V net is equal to V1 plus V2. So V1 ఎంత? KQ by D plus minus KQ by D. So plus minus minus కాబట్టి this is equal to 0. So అదే అడిగాడు V0 but E is there. So best example ఏంటి మనకి electric dipole. ఓకేనా? moment at the center. That is the second example. Clear? Note చేసుకోండి. Third one వెళ్దాం. Third one, I'm roughing this one. First question. See, you have to draw neatly diagram and explain అండి. Explain. ఎందుకంటే 2 marks question కాబట్టి మరి ఎక్కువగా కూడా అవసరం లేదండి. How much required only you have to give the data. Third one, the potential difference between 2 points is 1 volt. Okay na? 7th video, very short questions. Third one, the potential difference between 2 points, okay, is 1 volt. 2 points A and B. What is the work done to move 1 coulomb charge? Work done to move 1 coulomb charge. 1 coulomb charge work ఏంటి? VQ. So therefore V potential ఎంత ఉంది? difference 1 into Q ఎంత ఉంది? 1 coulomb. So 1 volt into 1 coulomb is equal to 1 volt coulomb. So what is 1 volt coulomb? Nothing but 1 joule. So that is the answer, third one. Okay na? So what is the work done? It is equal to 1 joule. That is the third answer. Next one please, fourth. I am rubbing this one. Very easy questions and easy గా answer it. Fourth one. 2 marks questions అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించేయాలి. Fourth one, why is the electric field always at right angles to the equipotential surface? Explain. అర్థమవుతుందా? Fourth question ఏమన్నాడు? Why it is always okay right angles to the equipotential. ఓకేనా? ఎందువల్ల ఇక్కడ? Can you tell me? See, equipotential అంటే ఏంటి? Fourth question జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. See, in equipotential surface you can see those are parallel. ఓకేనా? ఈక్విపొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటాయి? ప్యారలల్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయ్యింది. దీస్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ హియర్ వాట్ ఎనీ వర్క్ ఈస్ డన్ హియర్. ఎందుకంటే ఈక్విపొటెన్షియల్లో డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్ at any point, even if you take here A, B, C, D. So because potential is same, what is work done? Work is equal to VQ, that is delta V into Q. So therefore 0 into Q, no work is done. Okay na? So in this case no work is done. And ఒకవేళ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? There should be another component. Okay? And which is nothing but it is violating the rules of the equipotential theory. అదవుతున్న పాయింట్. అది ఇక్కడ ఆన్సర్ అనమాట. వాడు ఏమన్నాడు? వై ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ది ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. రైట్ యాంగిల్స్ ఎందుకు ఉండాలంటే, సో ఇక్కడ మనకి డెల్టా వి 0 అండ్ నో వర్క్ ఈజ్ డన్ టు మూవ్ ద చార్జ్. వర్క్ డన్ ఈజ్ 0 బికాస్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఒకవేళ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్, the component should be in the different direction, which is violating the rules again. So that is the main meaning ikkada. Okay na? Raskondi point please. Okay? Right. Clear? So that is the answer for fourth one andi. Okay?
రాసుకున్నారా పాయింట్ ఎక్స్ప్లెనేషను? బికాజ్ వై ఇట్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ కాకుండా ఉండాలనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు, దేర్ ఈజ్ సమ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ దేర్, కాంపోనెంట్ వస్తుంది ఇఫ్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్, అండ్ దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద ఈక్విపొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి. అదవుతుందా? ఆ కాంపోనెంట్ కూడా ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంది సర్ఫేస్. సి ఆ కాంపోనెంట్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే దిస్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి along the surface. Okay na? And which is nothing but violating the rules of the equipotential. That is the answer for the fourth one. Next, fifth one. 3 capacitors. This problem andi manam cheyali. I'll do at the top. So on the fifth one, 3 capacitors, 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad are in series first of all. Okay na? Series lo unnai. A, what is the ratio of charges? First question enti, what is the ratio of charges? దాంట్లోనే B క్వశ్చన్ అడిగాడు, what is the ratio of PD? What is the ratio of potential differences? So first question answer చేద్దాం, తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో ఇదేమన్నాడు, 3 కెపాసిటర్ కరెంట్ ఇన్ సిరీస్, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద చార్జెస్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్సర్ చేయాలండి. ఇవేంటి, 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి. సిరీస్లో మనకి ఏంటి, డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాను మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకేనా? సో దీస్ 3 ఆర్ ఇన్ సిరీస్ ప్లీజ్. Series connection 1, 2, 3. So you can see this is the series connection. Q is going to all the charges. Same Q is coming. Okay na? Edichad okatemo 1 micro, 2 micro, 3 micro. So ikkada edi constant, Q is constant, same. Q is same for all. Same for all and ever all capacitors, for all capacitors. Okay na? So appudu same ayinappudu emoutundi, deeniki QA same Q has to go, for the second one also came same, third one also same. Ante ardham enti, what is the ratio of the charges means Q1 is to Q2 is to Q3 is same kabatti, which is equal to Q is to Q is to Q. క్యాన్సిల్ చేసేయండి, ఏమవుతుంది, 1:1:1. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. బికాస్ సేమ్ చార్జ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫర్ ఆల్ ద కెపాసిటర్స్, వాట్ ఎవర్ n కెపాసిటర్స్, Q సేమ్, దేర్ ఫోర్ సేమ్ కాబట్టి రేషియో ఏంటి, Q1 is to Q2 is to Q3 అంటే సేమ్ కాబట్టి 1:1:1. అది ఫస్ట్ ఆన్సర్. నౌ గోయింగ్ టు ది B. బిటెడ్ వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మారుతుంది, V వ్యారీస్ హియర్, V చేంజెస్. ఎలాగా, ఇక్కడేమో V1, therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus ... in series connection. Therefore ఇక్కడ V1 ఎంత అవుతుంది, from the formula we know Q is equal to CV కదా. So because Q is constant, Q is equal to C1 into V1. Therefore what is V1? ఇందులో V1 ఎంత అవుతుంది, బికాజ్ వీ వాంట్ ద పొటెన్షియల్ రేషియో. సో V1 is equal to Q by C1. అలాగే వాట్ ఈస్ V2, Q by C2. అండ్ వాట్ ఈస్ V3, Q by C3. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద రేషియో. సో రేషియోలో కడదాం చూడండి. సో రేషియో ఇస్ వెరీ ఈజీ అండి. రేషియో ద పొటెన్షియల్ అంటే V1 is to V2 is to V3. Q కాన్స్టెంట్ కాబట్టి Q బయట తీసేద్దామా, 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3. బికాజ్ Q is సేమ్ కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, Q బయట తీసేయవచ్చు, 1/1 C1 is to 1/2 is to 1/3.
Now take LCM for this one. 3 ki 2 ki 6. 1 6 are 6. 2 3s are 6. 3 2s are 6. Q common కాబట్టి Q పోతుంది. Therefore, what is the ratio? 6:3:2. So, V1:V2:V3 is equal to 6:3:2. This is the answer. Note చేసుకోండి. That is the fifth one. Now let us go to sixth one, please. Note చేసారా? 1 2 3. సిక్స్త్ వన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు సేమ్గా ఇచ్చాడు, బట్ కొంచెం కనెక్షన్ మార్చాడు. ఓకేనా? సిక్స్త్ వన్ వాడు ఏమంటాడు? కనెక్షన్ మార్చాడు. చూడండి, సిక్స్త్ వన్ చేంజ్ ద కనెక్షన్. ఈ సేయింగ్ దట్ 3 capacitors, ఓకేనా, అగైన్ సేమ్ వాల్యూస్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఓకే. సో ఇందాక మనం సిక్స్త్ చేస్తామండి ప్రాబ్లము, ఏం పర్వాలేదు, పైకి చేద్దాం ఫిఫ్త్. ఇప్పుడు అదవుతుందా? ఇందాక మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఏంటన్నాడు? సిరీస్లో అన్నాడు, చార్జెస్ రేషియో అన్నాడు, అలాగే పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్త్ చేస్తాం మనం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ చేద్దాం. ఇందాక సిక్స్త్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఆర్ యూ కెన్ పుట్ దిస్ వన్ హెడ్డింగ్ as సిక్స్త్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అది ఫిఫ్త్ అవుతుంది, సిక్స్త్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి? ప్యారలల్ అన్నాడు, అంటే సేమ్ థింగ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకేనా? సేమ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. Again I have to draw with red pen. Same capacitors are connected in parallel. First one, second one, third one. Okay na? PQ. And from here, plus minus. Now you can observe carefully, charge is distributing as Q1, Q2, Q3, and again it is coming as finally Q. Okay na? So here what is changing? Q is changing. Q is becoming as Q1 plus Q2 plus 3. అదే విధంగా V is constant. ఇక్కడ V is same. V is same here. Okay na? Whatever capacitors are there, capacitor 1, capacitor 2, capacitor so on, V is constant. Q is changing. So V constant కాబట్టి what is V1 is to V2 is to V3, V same కదా. So V is to V ఎంత అవుతుంది? క్యాన్సిల్ చేయండి. So 1 is to 1. This is the answer, first one. In parallel connection, potential same కాబట్టి their ratio will be same. Now coming to ఏమిటి ఇంకోటి? In parallel connection, what happens to the capacitance for, చూడండి, parallel, what is the ratio of the capacitor? Ratio of charges on capacitor, ratio of potential difference. Potential ratio same గా ఉంటుంది parallel లో. తర్వాత what is the ratio of charges on capacitors? Ratio of charges on each capacitor. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈజ్ ఆస్కింగ్ what is Q1 is to Q2 is to Q3. చేద్దాం మరి ఇది. రైట్. Now, as we know from the concept, which is changing here? Q is changing. So, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? Q change అవుతుంది కాబట్టి what is Q1 for the first one? Q1 is equal to C1V. అలాగే what is Q2? C2V. V is constant. అలాగే Q3? C3V. So, apply the values here. Q1, C1, 1 into V. Q2, 2 into V. Q3, 3 into V. So therefore, Q1 is to Q2 is to Q3 is ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? V is to, అంటే 1V, V is to 2V is to 3V. V కామన్ కాబట్టి 1 is to 2 is to 3. That is the answer. ఓకేనా? That is the ratio of charges here in the parallel connection. ఎందుకంటే Q is equal to C1V, V is constant, C2V, C3V. ఓకేనా? C1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? 1 వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ 1 మైక్రోఫారడ్, అలాగే 2 మైక్రోఫారడ్, అలాగే 3 మైక్రోఫారడ్. సో పుట్ ఇట్ దేర్. V క్యాన్సిల్ చేసేయండి, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1:2:3. దట్స్ ఆల్ అండి. లెట్ us go to 7th question.
Let us go to 7th question please. Very easy and జాగ్రత్తగా చేసుకోండి మీరు. Scoring అన్నమాట, subject scoring. 7th one, what happens to the capacitance of parallel plate capacitor if the area of the plates is doubled? చూడండి, parallel plate capacitors రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి, సేమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఇది మైనస్. ఓకేనా, సో సపోజ్ ఇది డిస్టెన్స్ డి అనుకుందాం, ఏరియా ఏ అనుకుందాం. వాడు ఏమన్నాడు 7th లో, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ డబుల్డ్. వి నో ఇన్ ఎయిర్ సి is given by epsilon naught a by d. Epsilon naught is constant, 8.854 in 10 power minus 12 కూలుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా డబుల్ అయింది అన్నాడు. సో డిస్టెన్స్ తో సమ్, అంటే కెపాసిటెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. ఏరియా డబుల్ అయితే కెపాసిటెన్స్ కూడా డబుల్ అవ్వాలి. సి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఆన్సర్ ఏంటి, 2 times. ఓకేనా, 2 times. 2 times ఆర్ డబుల్, డైరెక్ట్ అనమాట. ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. 2 times ఏరియా అయితే కెపాసిటెన్స్ కూడా 2 times అవ్వాలి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 7th. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ if the area of the plates is doubled. Okay, very good. Next, coming to 8th one. 8th question, the dielectric strength of air. Dielectric strength of air, that is electric field E, is given by 3 into 10 power 6 volt per meter at certain pressure. A parallel plate capacitor with air between them. Plate has a separation 1 centimeter. Distance is given as 1 centimeter, that is equal to 1 into 10 power minus 2 meters. Distance between the plates ichadu 1 cm. Now he is asking you, can you charge the capacitor to, can you charge the capacitor to 3 into 10 power 6 volts అంటున్నాడు. ఇంత ఛార్జ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. విల్ టెస్ట్ ఇట్. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఈజ్ విచ్ ప్రాబ్లం అండి, 8th ప్రాబ్లం ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ ద 8th ప్రాబ్లం. సో దీనికి విల్ యూజ్ ద ఫార్ములా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈడి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాను, యాక్చువల్గా మైనస్ E ఇంటూ డి తీసుకోవాలి, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈడీలో ఈ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఎంత మనకి, 3 into 10 power 6 volt per meter into distance 10 power minus 2 meters. Meter cancel, and that is equal to V magnitude potential. ఎంత వచ్చింది, 3 into 10 power 4 అంటే ఎంత ఇది, 3000 అంటే 30,000 volts V కదా వాల్యూ. సో 30,000 volts అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ కదా. యూ కెన్ సీ వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్లో, కెన్ యూ చార్జ్ ద కెపాసిటర్ టు 3 into 10 power 6 volts, గివ్ ద రీజన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి, మనకి ఏదైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది, ఇది V max. ఇది సో వాట్ ఎవర్ వి గాట్, దిస్ వన్ ఈజ్ V max. V maximum is equal to E into D. ఓకేనా, ఆల్రెడీ లిమిట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 3 into 10 power 6 volt per meter. క్లియర్. సో యూ కెన్ సీ దిస్ వన్, వాడు రీజన్ అడుగుతున్నాడు మనకి. ఓకేనా, రైట్. సో మనకి ఏదైతే వచ్చింది, మనకి 3 into 10 power 6, దిస్ ఈజ్ వాట్, గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వాల్యూ. నో, సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ he was given initially, 3 into 10 power 6 volt per meter is greater than this value. Whatever value we got, 30,000, isn't it? Therefore it ఏమవుతుంది, yes it is accepted. That is the reason here. ఓకేనా, రైట్. సో అది మనకి అడిగిన రీజన్. మనకి ఏదైతే వచ్చిందో we got 30,000 volts వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ డిజైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద డిజైర్డ్ వాల్యూ, 3 into 10 power 6 volts per meter is higher than the maximum safe value. ఇది ఏదైతే మనకు వచ్చింది, దిస్ ఇస్ వాట్, maximum safe value. This is maximum safe value. This value is higher than this one. Therefore, it is accepted. Okay, na? Therefore, it is accepted. Okay. So, therefore, it become ionized and conduct electricity, causing the whatever stored charge to leak away through an
ఎలక్ట్రికల్ స్పార్క్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. మీకు కావాలని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, నైన్త్ క్వశ్చన్. సో రాసుకోండి కదా రీజన్, రాసుకుంటారు రీజన్ ఏంటనేది రాసుకోండి కావాలంటే, బికాస్ దీస్ ఆర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి కరెక్ట్గా రాయాలి. రాసుకుంటారు, రాయండి. సిన్స్ ద డిజైర్డ్ వాల్యూ 3 × 10⁶, ఓకేనా, వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ద మ్యాక్సిమం సేఫ్ వాల్యూ 30,000 volts. ఓకేనా, ద ఎయిర్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ విల్ అయోనైజ్ అండ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ causing the stored charge to leak away through an electrical spark. That is the main reason. Okay na? Right. Ninth one please. Ninth question enti chudandi. What is electrostatic shielding? Give example. Electrostatic shielding. What is electrostatic షీల్డింగ్? సో ఇదేంటి, ఒక ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్ మనకి. ఓకేనా, కార్లో ఉండడం, లేదా యూ కెన్ టేక్ అనదర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ఫ్యారడేస్ కేజ్. యూ కెన్ టేక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యారడే కేజ్, గ్రేట్ సైంటిస్ట్ సర్ మైకేల్ ఫ్యారడే. అలాగే ఇన్సైడ్ ద కార్ సేఫ్, metal car, inside the car safe during the thunderstorm. సో ఉరుములు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ విల్ ప్రివెంట్. అలాగే ఫ్యారడే కేజ్ విల్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ద థండర్ స్టార్మ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద నైస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్ అనమాట, అంటే ఒక మెటల్ ఎంక్లోజ్ అనమాట. షీల్డ్, ఒక రకమైన షీల్డ్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది మనకి, థండర్ బోల్ట్స్ మన మీద పడిపోకుండా. ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే తీసుకోండి. ఫ్యారడే కేజ్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ కార్స్. ఓకేనా, అంటే ఇన్సైడ్ ద కార్లో ఉంటే మనకి కొంచెం సేఫ్గా ఉంటుంది డ్యూరింగ్ థండర్ స్టార్మ్స్. ఓకే, ఇంకా కావాలంటే సెన్సిటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మెటల్ ఎంక్లోజర్. ఓకేనా, ఆర్ మెష్ విచ్ విల్ బ్లాక్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టాటిక్, నాన్ స్టాటిక్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా, అది. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రివెంటివ్ మెజర్. ఇవైతే ఫ్యారడే కేసు ఇన్సైడ్ ద కార్ అన్న డ్యూరింగ్ ద థండర్ స్టార్మ్, it will prevent that whatever external charge is coming on us. That is the main thing. Right, Andy? Next question. 10th one, I think. 10th. So this is the main meaning of electrostatic shielding. It is a preventive protection from the electric discharge anamata. Okay na? Entadi Faraday cage and inside the car during the thunderstorm. 10th question చూడండి. What happens to the capacitance of a parallel plate capacitor if the distance between them is doubled? ఇందాక the same. ఇదిగోండి parallel plate capacitor. ఓకేనా, suppose the distance between them is d. Already we have for air c is equal to epsilon naught a by d. సో ఇక్కడ c is inversely proportional to distance. వీడు ఏమంటాడు ఇక్కడ, if the distance between them the plates is doubled, ఇది 2 times అయితే capacitance by 2 అవ్వాలి. That's all. లేదా if you want to go with another method, c inverse equal to c into d is equal to constant, లేదా c1 d1 is equal to c2 d2. ఇనిషియల్ కెపాసిటెన్స్ c అనుకుందాం, ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ d అనుకుందాం, ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ c2. ఫైనల్ d అంతా 2 times అన్నాడు, అంటే 2d. d క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ c2? వాట్ ఈస్ c2? c by 2. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద న్యూ c వాల్యూ? బికమ్స్ half of the original value. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 11th. సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. దీని తర్వాత ఇంకొకటే ఉంది. దీంతో మనకి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయండి, 2 మార్క్స్వి. 11th one please. In an hydrogen atom, electron and proton. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ atom 1H1 atom ఏమన్నాడు, ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్.
both have same charge but in opposite values or at a distance. ఓకేనా, ఒకటేమో పాజిటివ్ ఇంకోటేమో నెగిటివ్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 1 ఆంగ్స్ట్రమ్స్. 1 ఆంగ్స్ట్రమ్ అంటే ఎంత? 10 to the power of minus 10 meters. 2 equal and unlike charges కదా, ప్లస్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఫైండ్ ద డైపోల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. డైపోల్ మొమెంట్ అంటే ఎలా వస్తుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ డైపోల్ మొమెంట్? ఇట్స్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ గివెన్ బై 2a into q. So p bar is equal to 2a అంటే distance between the proton and electron. అంటే 1 angstrom అంటే 10 to the power of minus 10 meters into the charge, whatever value you can take. Because ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ కదా, 2 equal and unlike charges constitute a dipole. So 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Therefore ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? p bar dipole moment 1.6 into ఇది 10 to the power of minus 19 minus అంటే minus 29 coulomb meter. So this is the answer. ఓకేనా, q కదా ఇంటూ q కదా, 1.6 వచ్చేస్తుంది, minus 19 minus 10 ఎంత అవుతుంది? minus 29. దట్స్ ఆల్ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, 12th one. Last one, and this will be the end of the 7th video. Last 12th question please. What will be the shape of equipotential surfaces in the case of uniform electric field and a point charge? And a point charge. Whatever, what is the shapes of equipotential? Shapes already మనం డిస్కస్ చేసాడు 100 సార్లు దీని గురించి. ఓకేనా, ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను. దీస్ ఆర్ పెర్పెండికులర్ అని కూడా చెప్పాను మనం టు ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ప్యారలల్, ఈక్విడిస్టెన్స్, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ పెర్పెండికులర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, which are perpendicular to the direction of the field. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ప్యారలల్. ఓకేనా, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్, రాసుకోండి ఇది. దీస్ ఆర్ ప్యారలల్, ఈక్విడిస్టెన్స్, ఫ్లాట్ ప్లేన్స్ and which are perpendicular direction of the field. So these are the main things. తర్వాత షేప్ అడిగాడు. తర్వాత ఏంటి, వాట్ రిగార్డింగ్ పాయింట్ చార్జ్ అడిగాడు. పాయింట్ చార్జ్కి ఎలా ఉంటాయండి? కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్, సేమ్ సెంటర్ విత్ డిఫరెంట్ స్పియర్స్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ పాయింట్ చార్జ్ దీస్ ఆర్ వాట్? కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ అండి, సెంటర్డ్ ఎట్ ద లొకేషన్. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి. వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి. యూ కెన్ ఆన్సర్ అండ్ స్కోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండి ఇన్ రిగార్డింగ్ వెరీ షార్ట్. దీని తర్వాత మనకి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్, లాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే 4 మార్క్స్ డెరివేషను, 8 మార్క్స్ ఇవి ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ తర్వాత న్యూమరికల్స్ అండ్ తర్వాత ఎడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్సీఆర్టీ. సో ఇవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటది? షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ దట్ విల్ బీ అవర్ 8th వీడియో ప్లీజ్. ఓకేనా, ప్లీజ్ వాచ్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ and share it to your friends అండి, because these are very valuable things I'm telling for you freely. Okay na? Again I'll meet in the next video.